Hey there, my dear students. Welcome to lesson 28 of our English Hacker Deepening course. So, have you listened to the recording in which Gareth, a young British man, tells the story about almost getting mugged? If so, let's go through it together and learn something new about English, shall we? Alright, so the recording starts like this. Rebecca asks Gareth, "So Gareth, is England a safe place to live?" You already know the word safety, bezpečí. The word safe is an adjective, bezpečný, safe. So, Rebecca asks, takže Garethe, je Anglie bezpečné místo k životu? So Gareth, is England a safe place to live? And Gareth is pretty clear about it. He says, to be honest, no. I don't think so, but I haven't lived in England for quite a few years now, so I don't know what it's like now. But when I left, no. Abych byl upřímný, ne. Nemyslím si, ale v Anglii už nežiju několik let, takže nevím, jaké to tam teď je. Ale když jsem odjel, ne. So, Gareth thinks that England is not a safe place to live. And why? He says, I can remember like walking back at home, having bottles thrown at me from the opposite road. So yeah, I'm being hassled and... So this is the reason why Gareth believes England is not a safe place to live. Pamatuju si, že jsem šel zpátky domů. Having bottles thrown at me. Tady máme opět tu vazbu have something done. Ale tady je použitá v trochu jiném významu. V minulé lekci jsme si říkali, že ta vazba have something done, nebo také get something done, vyjadřuje, že jsme někomu zaplatili, nebo jsme někoho požádali, aby za nás něco udělal. Čili nechali jsme si něco udělat. Ta vazba have something done ale má ještě jeden význam, ve kterém se používá. A to když popisujeme nějaké nepříjemné události, které se nám staly. Většinou události, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Takže třeba tady. Házeli na mě lahve z opačné strany silnice. Having bottles thrown at me from the opposite road. Nebo třeba I had my car stolen last week. Minulý týden mi ukradli auto. I had my car stolen last week. Or I remember having bottles thrown at me. Pamatuju si, že na mě házeli lahve. Or hundreds of people had their homes destroyed by the hurricane. Stovkám lidí zničil hurikán jejich domovy. Hundreds of people had their homes destroyed by the hurricane. Takže si zapamatujte nový význam tady téhle vazby have something done. Popisujeme, že se nám stalo něco nepříjemného. Většinou něco, nad čím nemáme žádnou kontrolu. Někdo nám ukradl auto, někdo na nás házel lahve, někdo nám zničil dům, nebo hurikán nám zničil dům, někdo nám rozbil okna u auta a podobně. Pro tyhle situace byste použili have something done. So, I can remember like walking back at home, having bottles thrown at me from the opposite road, so yeah. And being hassled and. Hassle znamená, že na vás někdo doráží, že vás někdo otravuje. Čili někdo od vás něco chce a vymáhá to velmi nepříjemným způsobem. Takže hassle, otravovat, dorážet na někoho. Takže Gareth si pamatuje, že když se vracel zpátky domů, někdo na něj házel lahve z opačné strany silnice a někdo na něj také dorážel, někdo ho otravoval. To tedy máme slovíčka safe, hassle a nový význam té vazby have something done. And I've got one example sentence for you. Yes, I've made sure it's safe enough. Stop hassling me. Can you translate it? Yeah, I believe that was easy for you. It means, ano, ujistil jsem se, že je to dostatečně bezpečné. Přestaň na mě dorážet, přestaň mě otravovat. Yes, I've made sure it's safe enough. Stop hassling me.
And to illustrate his point, England is not a safe place to live, Gareth continues. So there's one time I was walking back from uni and I was going to my apartment and this guy was yelling at me and I had my headphones on and I didn't really hear him. Takže jednou jsem šel zpátky z univerzity, z vejšky, and I was going to my apartment. A šel jsem do svého bytu. Uni is a shortened version, spoken version of university. Takže v britské angličtině zejména se setkáte se slovíčkem uni, což je vlastně zkrácená verze z toho slovíčka university. Takže je to univerzita, vysoká škola v takové hovorové formě. So there's one time I was walking back from uni and I was going to my apartment. A šel jsem do svého bytu. Apartment je synonymum slovíčka flat, byt. Pokud by vás zajímal rozdíl mezi slovíčkem apartment a českým slovíčkem apartmán, jsou to false friends, falešní přátelé, tak tady dole pod videem najdete odkaz na video. Okay, so there's one time I was walking back from uni and I was going to my apartment. And this guy was yelling at me. A tenhle chlápek na mě křičel, ječel, řval. Yell at somebody znamená řvát, křičet, ječet na někoho. Yell at somebody. And this guy was yelling at me. But Gareth didn't hear him. He had his headphones on. Headphones jsou sluchátka. No a have something on znamená mít něco. Buď to na sobě, třeba oblečení nebo batoh, nebo u sebe, to můžou být třeba peníze, anebo něco v uších, třeba ty sluchátka. Takže to je have something on. Takže Gareth říká I had my headphones on. Čili měl jsem sluchátka, měl jsem v uších sluchátka. And I didn't really hear him. A vlastně jsem ho neslyšel. Takže to máme slovíčka uni, university, apartment, yell at somebody, headphones, have something on. Okay, examples. I'll never forget the apartment I lived in when I was studying at uni. I could hear my crazy neighbors yelling at each other every night. I had to have my headphones on in order to fall asleep. Translate, please. All right, you are the best. It means, nikdy nezapomenu na ten byt, ve kterém jsem žil, když jsem studoval vejšku. Každou noc jsem slyšel své bláznivé nebo šílené sousedy, jak na sebe ječí. Musel jsem mít sluchátka, abych usnul. I'll never forget the apartment I lived in when I was studying at uni. I could hear my crazy neighbors yelling at each other every night. I had to have my headphones on in order to fall asleep. So, there was a guy who was yelling at Gareth, but Gareth didn't really hear him because he had his headphones on. What happened next? Gareth continues. But he came closer, and he was still yelling at me, so I turned around, and he said, "Oh, I thought you were my mate." And I said, No, I mean, you misunderstand. And he said, "Oh, okay." And he said, "Oh, I'll walk with you. But he came closer. Ale přišel blíž, and he was still yelling at me. A pořád na mě křičel. So I turned around. A tak jsem se otočil. Turn around znamená otočit se, otočit něco, obrátit něco. Takže turn around. And he said, wait. A on řekl, počkej. And he said, "Oh, I thought you were my mate." A řekl, já jsem si myslel, že jsi můj kámoš. Mate je výraz z hovorové britské angličtiny, který znamená kámoš nebo kamarád. Mate. Já si myslel, že jsi můj kámoš. And I said, no, I mean, you misunderstand.
A já jsem řekl, ne, to jsi mě s někým spletl, to jsi špatně pochopil, to jsi mylně vyložil. I mean, you misunderstand. Misunderstood znamená něco špatně pochopit, neporozumět něčemu, mylně si něco vyložit. Takže je to opak od slovesa understand. Takže misunderstand. And he said, oh, okay. On řekl, jo, jasně. And he said, oh, I'll walk with you. A řekl, půjdu s tebou. To máme slovíčka turn around, mate, misunderstand. Okay, examples. When the guy turned around, I realized he wasn't my mate. What does it mean? Yeah, sure. Když se ten chlápek otočil, uvědomil jsem si, že to není můj kamarád, že to není můj kámoš. When the guy turned around, I realized he wasn't my mate. And another example. They misunderstood what we'd meant. Translate. Yeah, exactly. Oni špatně pochopili, oni neporozuměli tomu, co jsme měli na mysli. They misunderstood what we'd meant. So now the guy is walking with Gareth. What happened next? Well, so the road that led to my apartment was so secluded, and I was a little bit wary. He kind of made me feel a little bit worried. So we started walking, and he said, "So, do you have a cell phone?" I said, "Yeah, I have a cell phone." He said, "Oh, can I use it? Can I make a phone call on it?" And I said, "No, mate, I'm just gonna go home." And he started getting to this whole conversation about why he needed to use my cell phone. So I said, "Okay, here's my cell phone." And he took my cell phone. Well, so the road that led to my apartment was so secluded. Takže ta cesta, ta silnice, která vedla k mému bytu, that led to my apartment, led je nepravidelné sloveso, které znamená vést kam, například cesta vedla tam a tam, nebo vést koho, on mě vedl chodbou tam a tam, nebo také vést co, například vést nějaký tým. Od tohohle slovíčka se potom odvozuje leader, čili nějaký vůdce, někdo, kdo někoho vede. Takže lead, led. Well, so the road that led to my apartment was so secluded. Takže ta cesta nebo ta silnice, která vedla k mému bytu, was so secluded. Byla stranou, byla v ústraní. Secluded. Čili když je něco secluded, tak je to někde mimo, kam nechodí moc lidí, je to zkrátka takovéto opuštěné místo. Was so secluded and I was a little bit wary. Wary je slovíčko, které říká, že se máte na pozoru, že si dáváte pozor, že zkrátka někomu tak úplně nevěříte. And I was a little bit wary. A já byl na pozoru, já tak úplně tomu chlapkovi nevěřil. He kind of made me feel a little bit worried. Čili začal jsem si kvůli němu dělat starosti. So we started walking and he said, "So do you have a cell phone?" Takže jsme šli a on řekl, máš mobil? So do you have a cell phone? Slovíčko cell phone znamená v hovorové americké angličtině mobil. Čili je to synonymum k mobile phone. Cell phone. I said, yeah, I have a cell phone. Já jsem řekl, jo, mám mobil. He said, oh, can I use it? Can I make a phone call on it? On řekl, můžu ho použít? Můžu si na něm zavolat? And I said, nah, mate, I'm just gonna go home. A já jsem řekl, ne, kámo, prostě půjdu domů. And he started getting to this whole conversation about why he needed to use my cell phone. No, on začal rozvádět a začal se dostávat do celého
monologu, proč si potřebuje půjčit můj mobil. So I said, okay, here's my cell phone. And he took my cell phone. Tak jsem řekl, OK, tady je můj mobil a on si vzal můj mobil. To máme slovíčka lead, let, secluded, wary, cell phone. Okay, I've got one example for you. The road led us to this dog-secluded alley. I picked up my cell phone in case I'd need it, because there was something about the place which was making me wary. How would you translate it? Yes, I believe you've succeeded in translating this. It means, ta cesta nebo ta silnice nás dovedla do téhle temné uličky v ústraní. Vzal jsem si mobil pro případ, že bych ho potřeboval, protože něco na tom místě a mě přimělo mít se na pozoru. The road led us through this dog-secluded alley. I picked up my cell phone in case I'd need it, because there was something about the place which was making me wary. And then it became worse for Gareth. He continues. Then he asked me about my money, like he said, "How much money do you have on you?" And I was like, oh no, so I started to run. I had my big backpack on with, like I had a camera in my backpack and I was worried about him like stealing all of my stuff. So I started to run and he chased after me and he pulled me down to the ground. And at that moment, this lady started walking down this secluded road. And yeah, if it hadn't been. Oh, the timing. Then he asked me about my money. Like he said, how much money do you have on you? Potom se mě zeptal na peníze. A řekl, kolik peněz máš u sebe? Tady máme to have something on. How much money do you have on you? No a to like, které on používá skoro všude, to je takové to hovorové like, se kterým jsme se už seznámili někde na začátku tohohle kurzu. Taková ta berlička. Když si potřebujete rozmyslet, co řeknete a nechcete, aby bylo ticho, tak tam vložíte to like. Naše české jako. Jako já jsem mu řekl, jako aby on udělal jako. Něco takového. Like he said, how much money do you have on you? And I was like, oh no. A já jsem si pomyslel, ale ne. So I started to run. A tak jsem se dal do běhu. I had my big backpack on with. Měl jsem sebou svůj velký batoh. Like I had a camera in my backpack. Měl jsem v tom batohu foťák. And I was worried about him like stealing all of my stuff. A bál jsem se, dělal jsem si starosti, že mě ukradne všechny moje věci. Steal, stole, stolen je nepravidelné sloveso, které znamená krást, ukrást. Steal, stole, stolen. I was worried about him like stealing all of my stuff. So I started to run and he chased after me. A tak jsem se dal do běhu a on mě pronásledoval, on mě honil. Chase after somebody. Chase after somebody, pronásledovat koho, honit koho. So I started to run and he chased after me. And he pulled me down to the ground. A on mě stáhnul dolů na zem. Pull down znamená stáhnout dolů, strhnout. No a ground je slovíčko, které znamená země, zem, nebo také podlaha. Ground. And he pulled me down to the ground. A on mě strhnul dolů na zem. And at that moment, this lady started walking down the secluded road. A v tom okamžiku jakási paní se objevila odnikud a kráčela po téhle zapadlé ulici, po téhle zapadlé cestě. And at that moment, this lady started walking down the secluded road. And yeah, if it hadn't been, a jo, kdyby nebylo. And Rebecca says, oh, the timing. Oh, to načasování. Timing znamená načasování. Oh, the timing. So, thanks to this lady,
Gareth was saved. To máme slovíčka steal, stole, stolen. Chase after somebody. Pull down. Ground. A timing. Alright, another example. Somebody pulled me down to the ground unexpectedly when I was walking along the street yesterday, and I had my backpack stolen. The timing was pretty bad because there was a very expensive camera in it. Can you translate it? Yeah, wonderful job. It means. Někdo mě nečekaně stáhnul dolů na zem, když jsem šel včera po ulici a ukradli mi batoh. Načasování bylo pěkně blbé, protože jsem v tom batohu měl velmi drahý foťák. Somebody pulled me down to the ground unexpectedly when I was walking along the street yesterday, and I had my backpack stolen. The timing was pretty bad because there was a very expensive camera in it. Let's continue. Gareth says, yeah, if it hadn't been for her, like he would have stolen all of my stuff. And it was quite scary at the time. I was kind of shaken a little bit. If it hadn't been for her, he would have stolen all of my stuff. To je třetí kondicionál, třetí typ podmínkové věty, jak jste určitě poznali. Je to takový speciální typ. If it hadn't been for something or somebody. Znamená, kdyby nebylo koho čeho, tak by se bývalo stalo tohle. Yeah, if it hadn't been for her. Kdyby nebylo té paní, která se najednou objevila na té ulici, like he would have stolen all of my stuff. On by mi býval ukradl všechny moje věci. Takže kdyby nebylo koho čeho, if it hadn't been for, tak by se bývalo něco stalo jinak. And it was quite scary at that time. A bylo to v tu chvíli docela děsivé, docela strašidelné. I was kind of shaken a little bit. Byl jsem docela otřesený. Shaken. To znamená psychicky otřesený. I was kind of shaken a little bit. To máme výraz if it hadn't been for a shaken. For example, I'm a bit shaken, you know. If it hadn't been for my maid, I would have been dead by now. How would you translate this? Of course, it translates. Jsem trochu otřesený, víš? Kdyby nebylo mého kámoše, byl bych teď už mrtvý. It's a bit dramatic, I know. I'm a bit shaken, you know. If it hadn't been for my maid, I would have been dead by now. So, if it hadn't been for the old lady, Gareth would have had all his things stolen. He continues. But as soon as she came, he just dropped everything and walked in the other direction. So after that, I went to the police, and there was a police station very close to the apartment, and they were just sipping coffee and not really like paperwork, not really minding the streets at all. So I went there and I reported this. But as soon as she came. Ale jakmile, hned jak ona přišla, but as soon as she came, as soon as je předložka, která znamená jakmile, hned, jak. But as soon as she came, he just dropped everything and walked in the other direction. On všeho nechal, všeho zanechal a šel jiným směrem, odešel jiným směrem. Vy to sloveso drop znáte jako upustit něco. Třeba upustil jsem hrnek a ten se rozbil. Ono má ještě jiný význam, upustit od něčeho, nechat něčeho. Takže tady he just dropped everything, to znamená všeho nechal, všeho zanechal. He just dropped everything and walked in the other direction.
So after that, I went to the police and there was a police station very close to the apartment. Takže potom jsem šel na policii a velmi blízko mého bytu byla policejní stanice, police station. Police station. And they were just sipping coffee. A oni si jenom tak usrkávali kafíčko. Sloveso sip znamená něco srkat, usrkávat nebo pít po malých doušcích. And they were just sipping coffee and not really like paperwork. A nedělali ani žádné papírování, administrativu. Paperwork. Papírování, administrativa, paperwork. Not really minding the streets at all. A vůbec nedávali pozor, co se děje v ulicích a vůbec se nestarali o to, co se děje na ulici. Sloveso mind znamená vadit, jak už víte. I don't mind, to mi nevadí. A nebo také v dalším svém významu starat se o něco. Dávat na něco pozor. Takže mind the streets znamená v podstatě v tomhle významu něco jako hlídkovat v ulicích, starat se o to, co se děje na ulici. So Gareth wasn't very pleased with the police work. They were just sipping coffee and not really like paperwork, not really minding the streets at all. So I went there and I reported this. A tak jsem tam šel a tohle nahlásil, to, co se mu stalo. To slovíčko report už znáte jako podstatné jméno, čili nějaké hlášení, nějaká zpráva. No a jako sloveso to znamená nahlásit něco, ohlásit něco. Většinou nějakým autoritám, jako je třeba policie. Takže ohlásit trestný čin, třeba report a crime. So I went there and reported this. To máme slovíčka as soon as, drop, police station, sip, paperwork, mind the streets, report. And this time I've got two examples for you. The first one goes like this. As soon as we were done with all the paperwork, we happily dropped everything. Translate, please. Yeah, good job. Jakmile jsme dodělali všechno papírování, s radostí jsme všeho nechali. As soon as we were done with all the paperwork, we happily dropped everything. And the other example goes like this. When I arrived home, my wife was sipping tea and reading a book. What does this mean? Sure, nothing complicated. Když jsem přišel domů, moje žena usrkávala čaj a četla si knihu. When I arrived home, my wife was sipping tea and reading a book. So what happened after Gareth reported the crime? And there wasn't much they could do because it was an attempt to mug me, but he didn't actually steal anything. So they were like, so what's the point, basically? And I tried to tell them that it was maybe preventative, like if we acted now, we can prevent him from doing it again to some other poor person, actually mugging someone, yeah. And there wasn't much they could do. A oni vlastně nemohli nic moc dělat. Because it was an attempt to mug me. Protože to byl jenom pokus o to mě okrást. To sloveso mug znamená loupežně přepadnout, okrást někoho. Většinou na nějakých veřejných místech, jako třeba ve velkých městech na ulici a podobně. Mug. Because it was an attempt to mug me. But he didn't actually steal anything. Ale on vlastně nic neukradl. So they were like, so what's the point, basically? A oni si vlastně říkali, jaký to má vlastně smysl, k čemu to vůbec je, proč bychom se vůbec měli obtěžovat a něco dělat. To what's the point je taková fráze, která znamená, jaký má smysl něco udělat, k čemu to je, proč vůbec, jaká je poenta nějakého činu.
What's the point in doing something? So what's the point basically? And I tried to tell them that it was maybe preventative. A já jsem jim zkoušel říct, že je to možná preventivní. Preventative. Někdy se můžete setkat také s tím, že je to preventive. Takže preventative, preventive, preventivní. Like, if we acted now, we can prevent him from doing it again. Kdybychom teď jednali, if we acted now, slovíčko nebo sloveso act znamená jednat, činit. Jako kdybychom jednali teď, like if we acted now, we can prevent him from doing it again. Můžeme mu zabránit, aby to udělal znovu nějakému jinému chudákovi. We can prevent him from doing it again. Prevent somebody or something from doing something znamená zabránit komu nebo čemu v čem. Prevent from. Prevent somebody something from doing something. If we acted now, we can prevent him from doing it again to some other poor person. Actually mugging someone, yeah. Takže kdybychom jednali teď, můžeme zabránit, aby to udělal nějakému jinému chudákovi. Aby skutečně někoho okradl, jo. To máme slovíčka mug. What's the point in doing something? Prevent somebody or something from doing something. Preventative, nebo také preventive. A act. Alright, examples please. What's the point in preventing him from going there? He won't listen. What does it mean? Yeah, you're on fire. It means. Jaký má vlastně smysl bránit mu, aby tam šel? Stejně nebude poslouchat. What's the point in preventing him from going there? He won't listen. And if you believe you're about to get mugged, you must act immediately. What does this mean? Yeah, exactly. Jestliže máte za to, že se vás někdo chystá okrást, musíte okamžitě jednat. If you believe you're about to get mugged, you must act immediately. Right, and Gareth concludes his story in this way. So they didn't do much, and so I don't really have much of a good impression of the police in England and also just crime in England. Takže oni moc neudělali. So they didn't do much. And so I don't really have much of a good impression of the police in England. A tak nemám moc dobrý dojem z policie v Anglii. And so I don't really have much of a good impression of the police in England. Impression of somebody nebo something znamená dojem z koho čeho nebo pocit z koho čeho. Impression. Vy už znáte slovíčka jako impressive, impressed. Impression je odvozené z toho stejného kořene. Všechno to má něco společného s nějakým dojmem. Takže impression of something, somebody. I don't really have much of a good impression of the police in England and also just crime in England. A taky vlastně nemá ani dobrý dojem z zločinu v Anglii. Crime může být buď to počitatelné, to znamená nějaký trestný čin, nebo nepočitatelné, když mluvíme o nějaké kriminalitě obecně, čili zločin. Takže crime, zločin, trestný čin. So they didn't do much, and so I don't really have much of a good impression of the police in England, and also just crime in England. To máme poslední slovíčka. Impression of somebody or something. Crime. And two last examples for you. 911, what's your emergency?
I'm calling to report a crime. 911, jak vám mohu pomoci? What's your emergency? I'm calling to report a crime. Volám, abych nahlásil zločin. Ohlásil zločin. And what was your impression of her new boyfriend? Translate this, please. Yeah, sure. Jaký jsi měl dojem z jejího nového přítele? What was your impression of her new boyfriend? Well, and what was your impression of this lesson? Let me know down below in the comments. I'd be very happy to hear from you. That's the end of this lesson, so thank you very much for learning English with me. I hope you enjoyed this lesson as much as I did. OK, jako vždycky, tady dole pod videem najdete všechny možné odkazy, které se nějak týkají tohohle videa. Můžete si tam stáhnout studijní materiály, stát se prémiovým English hackerem, nebo se mrknout na nějaká doplňková videa. Takže ještě jednou díky moc za sledování tohohle videa a já se na vás budu těšit v další lekci. So, see you there. Have fun. Bye.